vita vya kijamii ni baadhi ya kero inayoathiri usalama wa kitaifa. Mwandishi wetu wa habari Ian Keitani anaangazia swala hili katika makala yetu spesheli. Usalama umekuwa donda sugu hapa nchini kwa muda sasa. Maeneo ya bonde la ufa yakiwa yameathirika zaidi kutokana na ukosefu wa usalama na wizi wa mifugo. Janga hili likiendelea kuwa tatizo haswa kwenye maeneo la bonde la ufa. Swali ni je, ni nini imechangia kuongezeka kwa visa vya wizi wa mifugo? I think basically the issue of banditry or rather insecurities in Turkana or in counties of Turkana, Baringo, West Pokot is basically a matter of resource scarcity. In my own opinion, that is what I opine that maybe that could be the reason. Basically, in those counties, there are some counties which are more endowed with more natural resources that our people are fighting for. Mwaka 2022 ukifikia kikomo, Kenya imeshuhudia zaidi ya visa 100 ya wizi wa mifugo kote nchini. Kaunti ya West Pokot, Samburu, Baringo, Turkana, Kajiado na Elgeyo Marakwet yakiwa tu ni baadhi ya maeneo yaliyoshuhudia visa vya ukosefu wa usalama. Mnamo Februari mwaka huu, basi za shule zilishambuliwa eneo la Tot, mwanafunzi mmoja akipoteza maisha yake huku takriban wanafunzi 15 wakijeruhiwa. Visa hivi vya uvamizi katika maeneo ya West Pokot na Elgeyo Marakwet yakihusisha wizi wa mifugo. Daktari Lishetu aliongeza kuwa sharti serikali ifanye uhamasisho katika maeneo hayo ili kuondoa dhana ya kuwa wizi wa mifugo ndio nguzo kuu ya maisha. The traditional way of life means that they are surviving on livestock. Unless we change the core where we actually remove them from livestock and focus on other socio-economic well-being. If we don't do that, we can't solve the problem. Because there's no way you'll actually deny these people livestock, yet you don't give them alternative. Haya yanajiri huku waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki akitoa onyo kali kwa wizi wa mifugo kote nchini kuwa serikali itakabiliana nao kadri ya uwezo wake. Wale watu wote katika hii kaunti ya Samburu, Marsabit, Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Laikipia, Isiolo, wale watu ambao kazi yao miaka nenda miaka rudi ni kuiba ng'ombe za wengine na kuua wananchi, niko hapa leo kuwaambia mkome mara moja. Haya yote yalijiri huku Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akitoa makataa kwa wezi hao mara si moja, lakini licha ya hayo, visa vya mashambulizi na wizi wa mifugo yaliongezeka. Eneo bunge la Tiaty, kaunti ya Baringo, limekuwa uga wa wizi wa mifugo, ikikisiwa kwamba wezi hao udhaminiwa na wanasiasa. Mnamo Mei mwaka huu, takriban watu 10 walipoteza maisha yao baada ya wezi wa mifugo kushambulia kijiji cha Chebinginyi na Ngataruko, eneo la Baringo Kusini. Wezi hao wakiiba ng'ombe zaidi ya 50. Kaunti hizi zikikumbana na kutoimarika kwa uchumi. Aaron Nanok alielezea kwamba ukosefu wa usalama unaathiri uzalishaji, jambo linaloathiri uchumi vilivyo. I mean, you cannot produce food in an insecure area. You cannot even go to the farm. You might have the resources that you need to, what they call factors of production, but because you are insecure, you cannot even go to your farm and so that you can produce some food for your household and even for the community. To me, it is one of the major contributing factor to the underdevelopment of those areas. Baada ya kuchukua hatamu za uongozi, Rais William Ruto alitoa makataa kwa wezi wa mifugo eneo la bonde la ufa, haswa kaunti za Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet na Turkana. Mimi nilishawaambia kazi hiyo ya kukoroga amani, kupiganisha wananchi, bunduki left, right and center, hiyo kazi tutaikomesha. Wawache hiyo kazi kwa hiari, na kama hawatawacha kwa hiari, watawacha kwa lazima. Licha ya Rais William Ruto kutishia kukumbana na wezi hao wa mifugo ana kwa ana, wiki moja tu baada ya kuingia afisini, maafisa 8 wa polisi pamoja na raia 2 walipoteza maisha yao kwenye mashambulizi eneo la Turkana baada ya kuvamiwa na wezi wa mifugo. Attacked a police vehicle, killing 8 police officers, a chief and 2 civilians. Hawaamini kwamba serikali iko. Sasa mimi ninasema kwamba kama serikali inataka kuonesha ama kuconvince Wakenya kwamba serikali iko, wahakikishe kwamba bunduki za serikali zote ambayo imechukuliwa Tiaty, hiyo bunduki irudishwe.
Katika ziara yake rasmi eneo la Turkana, Ruto aliwakemea vikali wezi hao wa mifugo, akiahidi kuwa serikali yake itatumia njia zote kuhakikisha kuwa wezi hao wanajisalimisha kwa maafisa wa usalama na kuwasilisha silaha haramu walizonazo. Mambo ya wizi wa ng'ombe, mambo ya mauaji ya wananchi kiholela na wakora na watu wachache, hiyo biashara itakoma, na sio tafadhali, itakoma. Mumenielewa? Na tafadhali waambie wala wanaendesha hiyo biashara. Mimi nimesema leo nikiwa Turkana, watafute kazi nyingine, kwa sababu hiyo haitawezekana tena katika taifa letu la Kenya. Kwa mujibu wa Daktari Likaka Lishetu, mbinu za kukabiliana na ukosefu wa usalama ni serikali kuhusisha wakazi wa maeneo hayo, kwani kila eneo lina mahitaji na changamoto tofauti. One of the things in terms of addressing challenges in society, it will not mean an eye for an eye. There must be an alternative. There's what we call proactive means and reactive means. There's no way you'll say, fine, they're using guns, therefore we can also use guns. Remember the great GSU officer who actually talked to the young people in 2007 when they're actually demonstrating in Madare. Even alternatives should be found by providing an avenue for negotiation, agreeing using local means, and having localized problem. My biggest problem is that Kenya is not one homogeneous country. So it will require that there is need to have localized solutions. Yes, we have the constitution, we have the law, but how you'll handle issues around Baringo is not the way you handle issues in Kajiado. Tetesi zikiendelea kuibuka kila kuchao kuwa baadhi ya wanasiasa ni wadhamini wa wezi hao wa mifugo, kwani silaha wanazotumia ni za kisasa, na Nok alielezea kuwa baadhi ya wanasiasa wamehusika katika shughuli hizo za wizi wa mifugo, huku Daktari Lishetu akidai kuwa wafadhili wa majambazi hao ni watu wenye misuli ya kifedha katika jiji kuu la Nairobi. I'm told, I have some information that there are people who are buying most of the banditry attacks. I'm reliably informed that there are politicians who are on cattle business. They therefore supply some of these cattle to the Kenya Meat Commission, and therefore to me it's a business that someone is buying. There is an element where the political leaders play a role, not necessarily in terms of funding, but when the politicians will want to play to the whims of the community by coming closer to say we are protecting our people or our people are being harassed. That is how it automatically translates that the politicians have a role to actually solve the problem and provide a way forward. Because if politicians hold meetings and guide the young people, provide alternative, generally young people will not be involved in crime. Who are the real caterers? The actual best in Nairobi. They're the people who make all the arrangements, and then the young people in the village implement their deal. J. Biashara ya mifugo baina ya mataifa ya Afrika Mashariki ni baadhi ya sababu tu zinazochangia wizi wa mifugo nchini. I will entirely speak of for example, Uganda and Kenya. I think to me it is something that I have some reservations, but I think there's some shreds of truth in it, because what the information that I have is that some of these bandits, they even cross the border, they get the ammunition from the other side of Uganda, and even the ones who are in Uganda, they even raid Kenya and then they take the animals. For example, the corridor that borders Kenya, that is Uganda, Turkana, South Sudan. To me, most of these bandits, for example, the one that from Turkana, West Pokot, Baringo, there's some reliable information that they even get the ammunition from Uganda. Therefore, there is some shreds, there's some elements of people commercializing the business of banditry in East Africa. Huku serikali ya Rais William Ruto ikishika kasi, swali ni je, Rais na Waziri wa Usalama watatekeleza ahadi walizotoa kuhusiana na kupigana na wizi wa mifugo? Na je, ni mbinu gani ya SWA zitapewa kipaumbele ili kushinda vita dhidi ya ukosefu wa usalama? Asante. Makala hayo ya usalama wa kitaifa naye Ian Kitani yanatufikisha tamati mwa habari hizi za Lukap Taarifa jioni ya leo. Mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Samia Dika, mtafsiri kwenye meza ya ishara ni Josephine Oko. Shukrani za dhati kwa kuendelea kuichagua na kuitazama Lukap TV. Uwe na usiku mwema.